So what we need to discuss today means we will move on with this agenda. So this is our continuation to our previous class. So in previous class, what we have discussed, we have done what are the different SDLC models. We are having some sequential models. We are having some incremental or iterative models. Okay. Sequential models will help to develop the project when the customer requirements are stable. Okay. And when the customer requirements are not stable, at that time, what are the different type of the SDLCs we need to use means we have to use incremental or the iterative model. These we have discussed already in previous class. Okay. So in today's session, let's discuss about, so we are having this different testings in the black box testing, right? After completion of the white box testing, the testers needs to perform this black box testing. So to perform this black box testing, already I told you what is black and why we are calling it a black. Okay. So in this, we are having again different levels, different types of testings. Functional testing and non-functional testing. Okay. But before of performing any testing, okay, before performing any testing on the build which is sent by the development team after performing some white box testing in their developing environment. So వాళ్ళు build send చేస్తారు. So we have to make sure first, is this build is stable or not? Okay. ఎందుకు perform చేయాలి, ఎందుకు find out చేయాలి stable or not అని? ఓకే. మనకు బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే చాలా టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షనల్ గా వి హ్యావ్ టు డూ టెస్ట్, నాన్ ఫంక్షనల్లీ వి హ్యావ్ టు డూ టెస్ట్. ఫంక్షనల్లీ అంటే బిజినెస్ లాజిక్, రిక్వైర్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రాపర్ గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా అని. నాన్ ఫంక్షనల్లీ అంటే లుక్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ బాగుందా లేదా, ఎవరైనా యూజ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉందా లేదా అనేది వి హ్యావ్ టు డూ పర్ఫార్మ్ ఇన్ నాన్ ఫంక్షనల్ వే. బట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేయడానికన్నా ముందు we have to make sure Hi Surendra, is my voice audible to you? Please confirm. You need to confirm. Sorry, you need to connect to audio. I have already connected and I am also delivering the class. Please you connect. Okay, so guys, is my voice audible to you? Lokesh, please confirm. Yes, ma'am, audible, ma'am. Fine. So, yeah, స్టేబుల్ గా ఉందా లేదా ఫస్ట్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలి. సో స్టేబుల్ గా ఉంటేనే కదా మనం ఏదైనా టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేయగలుగుతాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టేబుల్ ఉందో లేదో పర్ఫార్మ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏదైతే బిల్డ్ మనకు పంపిస్తున్నారో, ఏదైతే లాజిక్స్ దే హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ బిల్డ్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్. స్టేబుల్ గా ఉంటే ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తారు అంటే, సో వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ smoke testing. Okay, first we need to perform smoke testing and later we need to perform sandy testing. If these two testings got passed, then only we need to move on to this functional testing. So why I have kept like this means, smoke testing lo execute చేసేది కూడా functional way of test cases ఏ. కాకపోతే functional way of test cases కి మళ్ళీ వెళ్ళడానికి ముందు మనం పర్ఫార్మ్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ స్మోక్ టెస్టింగ్. సో ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను వాట్ ఈస్ స్మోక్ అండ్ శాండీ అండ్ ఆల్. సో మనకు డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఫస్ట్ బిల్డ్ సెండ్ చేస్తుంది. వాళ్ళు వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత దే ఆర్ సెండింగ్ సమ్ బిల్డ్ టు అస్. ఇది బిల్డ్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఫీచర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇచ్చారో ఆ యూఆర్ఎల్ మనకి పంపిస్తారు. ఇక్కడ ఎస్ఆర్ఎన్ అంటే ఏంటంటే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎస్ఆర్ఎన్ హియర్ ఈస్, Surendra, please connect to audio, not video. Okay, so SRN ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ నోట్. సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ నోట్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ, సో
డెవలపర్స్ ఇక్కడ ఏమేం ఫీచర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేశారు, ఓకే, ఏమేం లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఆ ఫీచర్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏం ఫంక్షనాలిటీ వస్తుంది, వీ డోంట్ నో రైట్. డెవలపర్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ నోన్ అబౌట్ దట్. ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ అంటే చాలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. హోమ్ పేజ్ లో కొన్ని ఫీచర్స్ కనిపిస్తాయి. మళ్ళీ ఇన్సైడ్ ఇఫ్ యూ డూ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ లింక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ హోమ్ పేజ్, మనం వేరే పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతుంది. అందులో ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఇంకో ఫీచర్ ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఇన్సైడ్ ఇంకో ఫీచర్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి. బట్ ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ మాడ్యూల్ లోనే ఇంకెన్నో ఉండొచ్చు. హోమ్ పేజ్ లోనే చాలా ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు, ఇంటిగ్రేట్ అవుతూ ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళు ఏం బిల్డ్ చేశారు, ఏముంది అనేది క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ నోట్ అనే డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ నోట్ అంటే వాళ్ళు మనకి సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు, డెవలప్మెంట్ టీం టెస్టింగ్ టీం కి పంపించేటప్పుడు ఈ బిల్డ్ లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఫీచర్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయి, ఏమేమి ఫీచర్స్ ఇంకా ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయి, అండ్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఇన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, అండ్ వాట్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్, అండ్ బగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, సో హౌ మెనీ బగ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, అండ్ హౌ మెనీ బగ్స్ ఆర్ not yet completed, and how many bugs are still needs to be performed. సో బగ్స్ స్టేటస్ కానీ, ఫీచర్స్ అప్డేట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఒక 12 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. 12 ఫీచర్స్ లో వీళ్ళని ఈ పర్టికులర్ బిల్డ్ లో పర్ఫామ్ చేశారు, బిల్డ్ చేశారు. ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి SRN లో ఉంటుంది. సో బై అండర్స్టాండింగ్ దిస్ SRN, బై స్టడీయింగ్ దిస్ SRN, యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ బిల్డ్. స్టేటస్ మనకు తెలుస్తుంది. తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలంటే మరి మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు టెస్ట్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో నేను చెప్పాను శానిటీ టెస్టింగ్ అంటే స్టేబుల్ గా ఉందా లేదా ఆ బిల్డ్, దానికోసం పర్ఫామ్ చేయాలి. సో శానిటీ టెస్టింగ్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ లెవెల్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ టు పర్ఫామ్ అండ్ టు మేక్ షూర్ దిస్ బిల్డ్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లైన్. Smoke testing is a initial level of the testing. Okay, smoke testing is a initial level of the testing to make sure that this build is stable or not, that you will make sure by performing the smoke testing. Smoke testing lone sanity testing kuda part. Okay, sanity testing is a part of the smoke testing. సో స్టేబుల్ ఉంది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం అంటే, సో డెవలపర్స్ ఈ బిల్డ్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ బిజీ ఇన్ క్రియేటింగ్ ది బిజినెస్ లాజిక్. ఇది డెవలపర్స్ డ్యూటీ. బట్ మన టెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు? మనకు డెవలపర్స్ బిల్డే ఇవ్వలేదు, URL ఇవ్వలేదు, మనం ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామంటే, సో ఎట్ దట్ టైమ్ వాట్ ద టెస్టర్స్ విల్ డూ? సో టెస్టర్స్ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు. టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఏంటంటే లిస్ట్ తయారు చేసుకోవడం. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, ఏదైనా టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాం. We will do write the test cases. Okay, we are busy in writing the test cases while the developer is developing the business logic. Fine. సో ఇందులో నుంచే ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఎక్సెల్ షీట్ లో రాస్తాం. నార్మల్ గా ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో నుంచి కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు డూ సెలెక్ట్ టు పర్ఫార్మ్ ద స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ ద శానిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ లెవెల్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ టు అండ్ టు నో దట్ పర్టికులర్ బిల్డ్ ఇస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్. మరి ఎలా పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ లో ఏదైతే ఫీచర్స్ ఉన్నాయో, ఇది ఒక అప్లికేషన్, ఇందులో ఈ పర్టికులర్ బిల్డ్ లో మనకి ఒక 5 ఫీచర్స్ కావాలి. ఈ 5 ఫీచర్స్ లో ఫస్ట్ ఏవైతే మ్యాండేటరీ ఫీచర్స్ ఉంటాయో ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ కి, ఆ పర్టికులర్ ఫీచర్స్ లో కొన్ని టెస్ట్ కేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దిస్ అప్లికేషన్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందులో నుంచి కొన్ని తీసుకొని కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్, అంటే ఆల్రెడీ మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాం కదా డెవలపర్ బిల్డ్ డెవలప్ చేసే టైంలో, వీటిని తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జిక్యూట్. So this is smoke and sanity. This is just a 30 minutes of the duration to execute. Remember this time also. Okay, 30 minutes లో ఇది మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇందులో ఆల్రెడీ రాసిన దాంట్లోనే we have to do select some test cases and we have to do execute.
ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటి? ఉన్నవి జస్ట్ స్టెప్స్ పర్ఫార్మ్ చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్, యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ సేమ్ ఉందా లేదా అనేది we have to make sure that is only the testing or that is only the execution of the test cases. అవునా? సో స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే నేనేం చెప్పాను, ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్స్ లో, ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, అందులో క్రిటికల్ ఫీచర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో అందులో నుంచి ఆ ఫీచర్స్ కి సంబంధించిన టెస్ట్ కేసెస్ ని తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అన్నాను. దట్ ఈస్ ఎ స్మోక్. సో కమింగ్ టు శాంటీ ఏంటి? శాంటీ ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5, ఇలా 5 ఫీచర్స్ ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ లో కావాలనుకున్నారు కస్టమర్. ఈ 5 కి 5 ఫీచర్స్ ఇండివిజువల్ గా ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయాలి, ఇండివిజువల్ గా, నాట్ ద స్టెబిలిటీ. సో స్మోక్ టెస్టింగ్ టాక్ అబౌట్ ద స్టెబిలిటీ అండ్ ద శాంటీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద రేషనాలిటీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. అంటే జస్ట్ సమ్ రేషియో వైజ్, అంటే ఈ 5 ఫీచర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక లాగిన్ మాడ్యూల్ ఉంది, లాగిన్ అవ్వడమే దాని డ్యూటీ. అది లాగిన్ మాడ్యూల్ లాగిన్ అవుతుందా లేదా, ఓకే, ప్రాపర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తే లాగిన్ అవుతుందా లేదా అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఒక ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే సెర్చ్ అనే ఆర్ యాడ్ టు కార్ట్ అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది. మనం ఏదైనా ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు యాడ్ టు కార్ట్ అంటే అది కార్ట్ లోకి యాడ్ అవ్వాలి, అది దాని మెయిన్ ఇంటెన్షన్. అది మనం వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్. కంప్లీట్ గా యాడ్ కార్ట్ అనడానికి ఒక టెస్ట్ కేస్ సరిపోతుంది, 1 or 2-3 టెస్ట్ కేసెస్ లో సరిపోతాయి. సో బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ దెమ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ పర్టికులర్ ఫీచర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. ఇలా వీ హ్యావ్ టు డూ పర్ఫార్మ్ శాంటీ టెస్టింగ్. ఓకే, ఒకవేళ శాంటీ టెస్టింగ్ పాస్ అయింది అనుకోండి, సో అంటే ఇందులో ఉన్న 5 బిజినెస్ లాజిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ పర్ఫార్మ్ అవుతే మనం దాన్ని పాస్ చేస్తాం, శాంటీ టెస్టింగ్ పాస్ అయినట్టు. ఇఫ్ ద శాంటీ టెస్టింగ్ ఈస్ పాస్డ్ దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు సిస్టమ్ టెస్టింగ్, అంటే కంప్లీట్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. టెస్టర్స్ ఏదైతే పర్ఫార్మ్ చేయాలో ఆ టెస్టింగ్ కి వీ విల్ మూవ్ ఆన్. బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అదే సిస్టమ్ టెస్టింగ్ వీ విల్ పర్ఫార్మ్. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే, సో ఫెయిల్ అయితే వీ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ దట్ బిల్డ్. సో ఈ బిల్డ్ ఉంది కదా, వీ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ దట్. సో మనం సిస్టమ్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ద శాంటీ టెస్టింగ్ గాట్ ఫెయిల్ వీ విల్ రిజెక్ట్ ద బిల్డ్ టు ద development team, and pass అయితే we have to mail the result to the development team and we have to do perform the black box testing. At that time the developers will do busy with other features development or other features creating on something. So this is the way this process will goes on. Okay, this is about the smoke testing and the sanity testing. Smoke testing, sanity testing will have the common test cases. ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఆల్రెడీ రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ లో కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జిక్యూట్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ శానిటీ టెస్టింగ్ అన్నాను. ఓకే, స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది ఓవరాల్ బిల్డ్ స్టేబుల్ గా ఉందా లేదా అని, శానిటీ టెస్టింగ్ అనేది ఇండివిజువల్ ఫీచర్స్ బిజినెస్ లాజిక్ రీచ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్. గుర్తు పెట్టుకోండి, స్మోక్ శానిటీ సిమిలర్ గా అనిపిస్తాయి, కాకపోతే కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అండ్ ఇదంతా ఒక లెవెల్ అయిపోయింది. సో స్టేబుల్ వస్తే, స్టేబుల్ అయితే వి విల్ మూవ్ ఫర్దర్లీ ఫర్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఒకవేళ రిజెక్ట్ అయిపోతే, నేనేమన్నాను, ఒకవేళ శాంటీ టెస్టింగ్ ఫెయిల్ అయింది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, రిజెక్ట్ చేస్తాం. సో డెవలపర్స్ కూడా దీన్ని మాడిఫై చేశారు, బిల్డ్ లో కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేశారు, మళ్ళీ టెస్టింగ్ టీమ్ కి అప్డేట్ చేశారు. అప్డేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు పర్ఫార్మ్ చేసే టెస్టింగ్ ని స్మోక్ అనకూడదు. ఇంకా స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఇనిషియల్ లెవెల్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్, అంటే ఫస్ట్ మాత్రమే పర్ఫార్మ్ చేసేదాన్ని స్మోక్ అంటున్నాం. ఆల్రెడీ స్మోక్ పర్ఫార్మ్ చేసాము, శాండీ పర్ఫార్మ్ చేసాము, రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫెయిల్ అయిన తర్వాత రిజెక్ట్ చేసాము, మళ్ళీ డెవలపర్స్ దీన్ని అప్డేట్ చేశాడు, సమ్ సెకండ్ వర్షన్ మనకు రిలీజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు మనం పర్ఫార్మ్ చేసే టెస్టింగ్ ని శానిటీ టెస్టింగ్ అంటాం తప్ప స్మోక్ టెస్టింగ్ అన్నాం. స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఇనిషియల్ లెవెల్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ టు ఫైండ్ ద స్టెబిలిటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టైం. ఇక్కడ స్మోక్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక ఫీచర్ దగ్గరనో, ఏదో ఒక క్రిటికల్ ఫీచర్స్ లో ఏదైనా బిజినెస్ లాజిక్ పర్ఫార్మ్ అవ్వలేదు, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే మనం రిజెక్ట్ చేసాము. మెయిన్ క్రిటికల్ ఫీచర్స్ లో
సమ్ ఎర్రర్ ఉంది, అప్పుడు మనం రిజెక్ట్ చేసాము. సో ఇప్పుడు మనం పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం పర్ఫామ్ చేసేదాన్ని with respect to the functionalities you have to do perform, because already some critical test cases you got executed. So now you have to, whatever you are executing, that you have to do call as a sanity testing. If this sanity testing now got passed, we will move furtherly for the system. If it is again failed, we will just reject that. Again, you will perform sanity. Again, you will reject. So if it is not, reject. Again, you have to perform sanity. So sanity testing number of times perform system, but smoke testing అనేది ఓన్లీ వన్స్ ఎనేబుల్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? సురేంద్ర, నౌ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఆడియో. వెరీ గుడ్. అర్థమైందా స్పోకెన్ శాంతి? హలో, అర్థమైంది మేడం. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఫైన్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ దట్ వన్. సో ఇక్కడ నేను స్మోక్ శాంటీ అంటూ కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్నాను కదా. టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలి? సిస్టమ్ టెస్టింగ్ వెళ్ళడానికి ముందు we should have some test cases. Before performing the system testing, we should have the test cases. But test cases we should have means we need to write the test cases na. Test cases we should write. So test cases రాయడానికి, so we are having some techniques. Okay, we are having some techniques. I will tell you what are those techniques now. This is the first technique to write the test cases and to prepare the test data. Equivalence class partitioning technique, boundary value analysis technique, decision table technique, and state transfer transition technique. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఎలా చెప్పాలో చెప్తాను, అండ్ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఐ విల్ గివ్ ద ఎనఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈక్వివలెన్స్ క్లాస్ పార్టిషనింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఈ టెక్నిక్? ఓకే, సో మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. స్మోక్ టెస్టింగ్ చేయాలన్నా, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ చేయాలన్నా టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఐ థింక్ ఐ హావ్ షోన్ యూ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ శాంపుల్. ఆల్సో ఐ విల్ షో యూ. సో ఇవి మనం రాయాలి. So most of the work as a tester will spend on the writing of these test cases only. But ఇవి ఎలా రాయాలి? అండ్ టెస్ట్ డేటా కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక కాలం ఉంది కదా, టెస్ట్ డేటా కాలం అని. ఈ టెస్ట్ డేటాని యూజ్ చేసి మనం ఈ స్టెప్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఈ స్టెప్స్ ను ఈ టెస్ట్ డేటా యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తే మనకి ఏం రిజల్ట్ రావాలి అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అనే కాలం లో రాస్తాము. సో ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ప్రకారమే ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ స్టెప్స్ మనకి యాక్చువల్ రిజల్ట్ వస్తే, ఇవి రెండు సేమ్ ఉంటే మన టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయినట్టు. If we find the difference between expected result and the actual result, at that time we can say our test case got failed. Okay, so రెండు సేమ్ రాలేదు. System should have the visibility button to see my enter password. This is your expected thing. Okay, but మనకేమొచ్చింది, system is not having any visibility button. రెండు సేమ్ కాదు. Okay, both are not same. System is not having any visibility button. So fail అయింది. ఓకే, సో ఇవి ఎలా రాయాలి? ఈ 3 కాలమ్స్ మటుకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలా రాయాలి? ఓకే, సో ఈ స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏమైనా డేటా యూజ్ చేసి అది టెస్ట్ డేటాలో రాస్తారు. ఈ స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఏం రిజల్ట్ రావాలి అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ కాలమ్ లో ఉంటుంది. మనం పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ ఏమిస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ద సిస్టమ్ is giving to us after performing these steps on the system, so that you have to write in the actual results column. If both are same, pass. If both are not same, we will keep the results as fail. ఈ 3 columns రాయడం కోసం these techniques will help us. Okay, equivalence class partitioning technique ఏంటి ఇది ఫస్ట్? ఓకే, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ ను మనం టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలి అంటే టెస్ట్ కేసు రాయాలి. టెస్ట్ కేసులో టెస్ట్ డేటా ఎలా రాయాలి, టెస్ట్ డేటా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో దాట్ ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ హియర్.
So we have to identify all possible valid inputs and invalid inputs, then divide them into groups. Okay, ఇక్కడ ఏముంది, ఎంటర్ ఓటీపీ, ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క హెడింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, మస్ట్ ఇంక్లూడ్ 6 digits. This is the boundary, or this is a instruction the developers is giving to this particular text box. The developer is, sir, don't worry. Okay, so must include 6 digits అనేది బౌండరీ అనేది ఇచ్చాడు డెవలపర్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి. సో we have to identify all possible valid inputs and invalid input, then divide them into groups. అంటే ఏంటంటే వ్యాలిడ్ ఎన్ని గ్రూప్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి, ఇన్వాలిడ్ ఎన్ని గ్రూప్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. నేను చెప్పాను కదా, డెవలపర్స్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వేలోనే పర్ఫామ్ చేస్తారు, బట్ టెస్టర్స్ పాజిటివ్ గాను నెగిటివ్ గాను పర్ఫామ్ చేయాలి. అయితే పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, అవిటిని పర్ఫామ్ చేయడం కోసమే మనము ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. మనం వ్యాలిడ్ టెస్ట్ డాటాని యూజ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాన్ని పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఇఫ్ యూ డూ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ ఫంక్షనాలిటీ బై యూజింగ్ ఇన్వాలిడ్ టెస్ట్ డాటా ఆర్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్స్, then you have to call that as a negative testing. ఓకేనా? సో వ్యాలిడ్ ఏంటి, ఇన్వాలిడ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి, మస్ట్ ఇంక్లూడ్ 6 digits. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ 6 digits ఉంటే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, మస్ట్ ఇంక్లూడ్ 6 digits. సో ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఏంటి, ఫస్ట్ 6 ఉంటేనే వ్యాలిడ్. ఇన్వాలిడ్ ఏంటి, అదర్ దెన్ 6 ఏది ఇచ్చినా అది ఇన్వాలిడ్. అవునా? yes or no? Other than 6, whatever you have given, whatever you give, that will be comes under invalid. సో ఇక్కడ మనకు తెలిసినట్టే కదా, వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి, ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి, మనం ఇప్పుడు డివైడ్ చేయొచ్చా? సో all the data, whatever you are trying to send in this OTP text box, if it is 6 digit, that will be valid. Okay, 6. Only the valid group is 6. ఎందుకు వ్యాలిడ్ అంటున్నావు 6 ని, ఎందుకంటే మస్ట్ ఇంక్లూడ్ 6 digits అని ఉంది, అండ్ 6 ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, వెరిఫై చేసుకుంటుంది. అదర్ దెన్ 6 ఇస్తే ఇట్ కెనాట్ వెరిఫై. అంటే అదర్ దెన్ 6 ఏమి ఇచ్చినా ఇది కెనాట్ వెరిఫై అనేది అవుట్పుట్. ఓకే, while making groups, make sure that every input data that belongs to a group is producing same output. సో ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. నేను 6 ఇస్తే ఒక టైప్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ వస్తుంది, నేను అదర్ దెన్ 6 ఇస్తే ఒక టైప్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ వస్తుంది. While making groups, make sure that every input data that belongs to a group is producing same output. ఇన్పుట్ డాటానే 6 అని తీసుకుంటా. 6 అనేది ఒక గ్రూప్ వ్యాలిడ్ అనుకుంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఓన్లీ మస్ట్ ఇంక్లూడ్ 6. ఎందుకు అంటే 6 ఎంటర్ చేస్తేనే ఇది వెరిఫై అవుతుంది. It is whenever I send a valid 6 digit, then only it can accept. Accept is a output. Other than 6 ఏది ఇచ్చినా ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ వార్నింగ్ ఇవ్వచ్చు, లేదా అలర్ట్ మెసేజ్ ఇవ్వచ్చు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ద output. While making groups, make sure that every input data that belongs to the group is producing same output. 6 enter cheste oka output, other than 6 cheste oka output. Okay, so here the thing is 2 cases, valid, invalid. So valid is 6, other than 6 is invalid. So 5 is less than 6 and 7 is greater than 6. Okay, all greater than 6 are invalid, all less than 6 are invalid. Okay, this is the way we have to divide the groups. Okay, so ఇలా మనం టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇది ఒక సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా అవుతుంది by using the equivalence class partitioning. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను చూడండి, ఇక్కడ నేను 5, 7 అని ఎందుకు తీసుకున్నా, 1 అని ఎందుకు తీసుకోలే, 100 అని ఎందుకు తీసుకోలే. 100 కూడా గ్రేటర్ దెన్ 6, 1 కూడా లెస్ దెన్ 6. వై ఐ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 5 and 7? ఇక్కడ చూడండి, యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే సో బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ కూడా ఫాలో అవుతూ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంటే ఇది బౌండరీ, ఈ బాక్స్ యొక్క బౌండరీ ఏంటి, ఓన్లీ 6. అదొక్కటే లిమిటేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, యాక్సెప్ట్స్ వాల్యూ 18 to 56. అంటే 18 అనేది ఒక బౌండరీ,
between 18 to 56 is possible, and 56 అనేది second boundary. Two boundaries ఉన్నాయి. So minimum is one boundary, maximum is one boundary, two boundaries. Okay, so అంటే 18 ఇస్తే పాస్ అవ్వాలి, 18 ఇస్తే it should take. Enter age 18. 18 also accepts, 19 also accept, 20 also accept, 21 also accept, and up to 56 also accept, 55 is also accept, but 57 should not accept. Okay, ఎందుకు ఈ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎందుకు ఓన్లీ 5, 7 తీసుకున్నామంటే మనకు టెస్టింగ్ లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కి లిమిటేషన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఆన్ దిస్ బేసిస్ మనం టెస్టింగ్ చేసి we have to make sure in every scenario whatever we have considered, we have to make sure that is working fine. లేదంటే అలా అనుకోలేదు అంటే ఏమవుతుందంటే బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ 0. యూ హ్యావ్ టెస్ట్ మీన్స్ బ్లాంక్ వదిలేసి టెస్ట్ చేయాలి, 1 ఎంటర్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి, 2 ఎంటర్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి, 3 ఎంటర్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి, 4 ఎంటర్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి, 5, 6, 7, 8, 56, 57, 58, సో 59, 100, 1000 ఇలా టెస్ట్ చేస్తూనే వెళ్ళాలా. సో 56 అదర్ దెన్ 56 ఇది ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది, వర్క్ అవ్వట్లేదు, టు మేక్ షూర్ దట్ ఇలా 1000, ఇన్ఫినైట్, 1,00,000 ఇలా ఎంటర్ చేస్తూ ఎలా వెళ్ళిపోవాలా. సో ఇఫ్ యూ డూ ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ దిస్, అవర్ టైమ్ విల్ వేస్ట్. ఓకే, సో టు మేక్ షూర్ దట్ this particular text box is working fine or not, we need to follow boundary value analysis. Okay, how this will help means just we have to consider some perception, some notations. These are the 6 notations will help. Okay, ఈ 6 notations ఎలా help చేస్తాయి, ఓకే ఎలా help చేస్తాయంటే సో 17 ఒకటి ఎంటర్ చేసి less than 18 వర్క్ అవుతుంది అని మేక్ షూర్ చేయండి. ఓకే, సో accepts value 17. Whenever you are entering 17, it should not accept actually. Okay, it is accepting means this is not working well. Okay, this is not working well. Not working. So whenever it is accepting 57, it is not working. నెగటివ్ వేలో కూడా టెస్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 18 to 56 అనే ఇచ్చారు, బట్ మనం 57 కూడా ఎంటర్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ర్యాండమ్లీ సమ్ 80 కూడా ఎంటర్ చేసి టెక్స్ట్ చేయాలి, సమ్ 100 కూడా ర్యాండమ్ గా ఎంటర్ చేయాలి. బట్ ఎందుకు 57 మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలి అంటున్నాను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ 56 అకార్డింగ్ టు ద బౌండరీ ప్లస్ 1, 57. It should, whenever you are entering, it should not accept, to make sure that, and to decrease the number of scenarios of the test cases writing. So we should use a boundary value analysis. If you go with these 6 notations for the boundary, it will save the time, and we can also make sure this is working fine or not. Okay, fine. So for that, what are the 6 notations? 18 should be passed, that is a minimum should be passed, and maximum should be passed, 50 should also pass. Minimum -1, 17, 18 -1, whatever it is there here, according to these 6 notations only we have to do, take, and we have to write the test cases. Okay, ఇక్కడ 6 ఒక్క టెక్స్ట్ బాక్సెస్ కి 6 టెస్ట్ కేసెస్ రాయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు బౌండరీస్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, so this is the way, if you do follow, it will help us to write the good coverage of the test cases. It will help us to good coverage of the test cases. 100 test cases రాయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, good coverage of the test cases రాయడం ఇంపార్టెంట్. That will be possible by the boundary value analysis. Okay, so 18 -1 means 17 should not pass. Okay, minimum -1 fail, and 57 also should be fail. And ఇక్కడ ఏముంది, క్యారెక్టర్ లెంత్ ఉంది, 6 characters, 12 characters. Other than that, if we enter, అదర్ దెన్ దట్ కూడా టెస్ట్ చేయాలి అంటే టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఎలా రాస్తాము? బై యూజింగ్ ద బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ టెక్నిక్ we can do prepare the test data, and we can also do write the test cases. అర్థమైందా బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ కన్ఫర్మ్ మీ.
ఎస్ మ్యామ్ అర్థమైంది మ్యామ్. Yes, ma'am. Fine. So next చూద్దాం. సో what we are having next. సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో టెస్ట్ డేటా ఎంటర్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, here also we are having the test data. So for that you have to enter the test data and you have to test that particular box. అందుకోసం you have to prepare the test data. So equivalence class partitioning technique, boundary value analysis technique will help us to write the test data and to write the test cases. But ikkada chudandi decision table technique. So here కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి అప్లికేషన్స్ లో. ఎలా ఉంటాయి ఆ ఫీచర్స్ అంటే, అక్కడ మనకి ఆ ఫీచర్ లో టెస్ట్ డేటా ఎంటర్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు, డేటా ఎంటర్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు, కాకపోతే ఆ ఫీచర్ ని టెస్ట్ చేయాలి. ఎలా ఉంటాయంటే, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినారియో తీసుకున్నాను, నెట్ బ్యాంకింగ్ అనుకోండి, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ అనుకోండి. ఓకే, సో అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయింది, ఓటీపీ ఉంది, ఓటీపీ మ్యాచ్ అయింది, సఫిషియంట్ అమౌంట్ కూడా అకౌంట్ లో ఉంది. ఈ 3 సినారియోస్ ని నేను ట్రూగా తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ నాకు టెస్ట్ డేటా ఏం లేదు. మేబీ డెవలపర్ ఒక రేడియో బటన్ లాగా ఇచ్చుంటాడు, మరొక బటన్, ఇది ఒక బటన్ నేను క్లిక్ చేసుకోవాలి, ఇది ఒక బటన్, అదర్ చెక్ బాక్సెస్, దీన్ని చెక్ బాక్సెస్ అంటారు. ఇలా చెక్ బాక్సెస్ ఇస్తాడు, దీన్ని రేడియో బటన్ అంటారు. సో ఇలా బటన్స్ కానీ చెక్ బాక్సెస్ కానీ ఇచ్చాడు. సో నేను అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ అనేది సక్సెస్ ట్రూ కేస్ గా తీసుకున్నాను. ఓటీపీ కూడా మ్యాచ్ అయింది, వెరిఫై అయింది ఓటీపీ, అది కూడా ట్రూ అయింది. సో నాకు అకౌంట్ లో సఫిషియంట్ మనీ కూడా ఉంది. సో ఇది కూడా నాకు ట్రూ అయింది, ఇది కూడా ట్రూ తీసుకున్నాను. అప్పుడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. సో ఐ షుడ్ capable to transfer the money successfully. So this is my expectation, or this is my expected result. This should be executed. నేను టెస్ట్ కేస్ ఏమని రాసుకుంటాను. సో అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ I have taken as a true, and OTP matched also I have taken as true, and sufficient money in the account also I have taken true. So what is my expected results? Should capable to transfer money successfully. సో ఇది ఒక టెస్ట్ కేస్. ఓకే, సో సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ ఏమని రాయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయడానికి డాటా ఏం లేదు. We no need to prepare any test data. Okay, we no need to verify with the boundaries. Okay, here the thing is some true and false cases of the features of the fields. So second test case లో అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ అనేది ట్రూ గా తీసుకుంటాను, ఓటీపీ కూడా మ్యాచ్ అయినట్టు ట్రూ గా తీసుకుంటాను, బట్ అకౌంట్ లో అమౌంట్ లేదు. అప్పుడు ఏం జరగాలి? సో మెసేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, షో ఏ మెసేజ్ as insufficient amount, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. మై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఈస్ షో ఏ మెసేజ్ as insufficient amount. ఇంకో టెస్ట్ కేసు ఉంది. సో అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ అండ్ టేకెన్ ట్రూ, ఓటీపీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు, అకౌంట్ ఉంది బట్ ఓటీపీ అమౌంట్ ఉంది బట్ ఓటీపీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో బ్లాక్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సస్పిషియస్ ట్రాన్సాక్షన్. మనం క్లయింట్ కి సెక్యూరిటీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. సో క్లయింట్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే, సో వెరిఫై అవ్వలేదు ఓటీపీ ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు అకౌంట్ అనేది బ్లాక్ అవ్వాలి, ఇది మన ఎక్స్పెక్టేషన్. అలా పర్ఫామ్ అవుతుందా లేదా ఫీచర్ అనేది టెస్ట్ చేయాలి, దానికి టెస్ట్ కేసు రావాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు ఏముంది? సో అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్, ట్రూగా తీసుకున్నాను, ఓటీపీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు, సఫిషియంట్ అమౌంట్ కూడా లేదు. అప్పుడు ప్రియారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? మరి ప్రియారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? సో దిస్ ఈస్ ట్రూ, దిస్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, ఓటీపీ ఆల్రెడీ అప్రూవ్డ్ బట్ ఓటీపీ నాట్ మ్యాచ్డ్, సఫిషియంట్ ఆల్సో నాట్ దేర్, బట్ విచ్ షుడ్ బి ప్రింట్? ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రియారిటీ ఫర్ ద OTP not match, block the transaction because verification failed means you have to give the priority for the security. Okay, so coming to next test case. So account already approved, account kuda approve avvaledu. So next scenarios possibility avvakodu. So account approve avvanappudu ee buttons kaani ఈ రేడియో బటన్స్ ఎనేబుల్ అవ్వకూడదు. అకౌంట్ అప్రూవ్ అయితే ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండాలి. అకౌంటే అప్రూవ్ కానప్పుడు ఈ బటన్స్ డిసేబుల్ అయ్యేలాగా ఉండాలి, ఆర్ డిసేబుల్
ఎగ్జిస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ బటన్స్ డిసేబుల్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే షుడ్ బి possible. We have to do write the test cases. This is one scenario. ఓకే, సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా టెస్ట్ డేటా ఏం లేదు ఎంటర్ చేయడానికి. సెకండ్ సినారియోలో సమ్ సేల్స్, మనం ఏదైనా మాల్కి వెళ్తాము, ఏవైనా ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసాము, సో ఆ ఐటమ్స్ మీద సమ్ డిస్కౌంట్ ఉంది. ఓకే, సో డిస్కౌంట్ ఉన్నప్పుడు ఆ పేయబుల్ అమౌంట్ అనేది కస్టమర్ కి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది, ఆర్ ద మర్కెంట్ కి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఇట్, దట్ ఫీచర్ ఇట్ ఈస్. How to write the test cases for that payable feature. Okay, so కొన్ని రూల్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్, సమ్ కాంబినేషన్స్ బోత్ ద డిసిజన్ టేబుల్ టెక్నిక్ అనేది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ అండ్ సమ్ యాక్షన్స్, ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ అండ్ రూల్స్, కండిషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్, దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద డిసిజన్ టేబుల్ టెక్నిక్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. ఈ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డెసిజన్ టేబుల్ టెక్నిక్ గురించి ఎవరైనా అడిగినప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూ సో సమ్ ఓరల్ ఆన్సర్, one word answer, one sentence of answer అడుగుతారు. Okay, at that time whenever we are having the features in our application with some rules and conditions or rules and actions, at that time we will move on to the decision table technique to write the test cases. Okay, so let's understand with the second test scenario what it is, what is this feature. Okay, so same ఇక్కడ న్యూ కస్టమర్ అయితే అంటే ప్రీవియస్ కస్టమర్ కాదు, వెరీ ఫస్ట్ టైం he is using this application. Okay, so very first time he is using this application and he is getting 15% discount on all the items. Okay, yes, fine. So once he is so ఈ సినారియో తీసుకోండి, న్యూ కస్టమర్ అని తీసుకున్నప్పుడు he will not become the old customer, so ఇది invalid case అవుతుంది, ఇది invalid. So when I do take that person as a new customer, at a time he will not be called as a new and old. So it is also again invalid scenario. Okay, అప్పుడు పేయబుల్ అమౌంట్ రెండు నేను క్లిక్ చేసుకుంటే పేయబుల్ అమౌంట్ కు ఏం అమౌంట్ డిస్ప్లే అవ్వకూడదు. ఓకే, ఎస్, కమింగ్ టు హియర్ న్యూ కస్టమర్ అని తీసుకున్నాను. సో న్యూ కస్టమర్ యూజింగ్ మై అప్లికేషన్. So he is not the old customer, very good. So and the new customer is also having the coupon code. So what is the percentage of the discount we should get on the products? 15% plus 30%. Individual discounts are 15 plus 30, 45% we should get discount on the items he purchased or add cart items. 45% discount. So on this basis, is my feature is working or not? Calculate amount or the payable amount should be displayed after the 45% deduction on the payable amount. That way I need to do check. Okay, so ilanti features ఉన్నప్పుడు manual testing కన్నా automation testing suitable అవుతుంది because of some numerics, manual correction of the manual calculation of the numerics will may affect again the some difference. So this type of the features again we can move on with the automation scenarios. ఇలాంటి టెస్ట్ కేసెస్ ని మాన్యువల్ గా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇలాంటి సమ్ క్యాలిక్యులేషన్, సమ్ సెన్సిటివ్ క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఫైన్. సో కమింగ్ టు వాట్ ఈస్ ద రూల్ 4 ఆర్ టెస్ట్ కేస్ 4. న్యూ కస్టమర్ 15%, ఇతని దగ్గర కూపన్ కూడా లేదు. ఓకే, సో ఓన్లీ ఇతనికి 15% డిస్కౌంట్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఇతను న్యూ కాదు. ఓకే, సో ఓల్డ్ కస్టమర్ కాబట్టి 10% వస్తుంది అండ్ ఆల్సో కూపన్ కూడా ఉంది, 40% వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ దట్ బేసిస్ ఓన్లీ ద అమౌంట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేస్ ద అమౌంట్ ఇన్ అ పేయబుల్ అమౌంట్. ఓకే, సో అండ్ హియర్ న్యూ కస్టమర్ కాదు, ఓల్డ్ కస్టమర్, కూపన్ కోడ్ లేదు, ఓన్లీ 10% రావాలి. ఓకే, ట్రూ ఫాల్స్, సారీ, న్యూ కస్టమర్, ఓల్డ్ కస్టమర్ ఎట్ ఏ టైమ్ ట్రూ అబౌవ్, ఎట్ ఏ టైమ్ ఫాల్స్ అబౌవ్. ఓకే, ఎట్ ఏ టైమ్ ట్రూ అయినా అది ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది, ఎట్ ఏ టైమ్ ఫాల్స్ అయినా ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది, బికాస్ ఈస్ నాట్ ద న్యూ, ఈస్ నాట్ ఓల్డ్ మీన్స్ ఈస్ నాట్ ద కస్టమర్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్. Okay, at that time nothing should be displayed in the payable amount. So this is the one more way of the right having the scenarios in the application. We have to how to write the test cases means by the combinations of the rules, by the combinations of the
rules and the conditions, we have to write the test cases. Okay. So coming to this is again very simple and important also for banking type of the applications ki ilanti features use chestar. Okay, where the security is a primary parameter, then we need to go for the stage transfer transition technique type of writing test cases. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అంటే మన మొబైల్ కి ప్యాటర్న్ లాక్ ఉంటది కదా, ప్యాటర్న్ లాక్ అని లైక్ టెక్స్ట్ లాక్, ఎంటర్ టెక్స్ట్ లాక్ అని. సో ఒక 5 times మనం రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే 6th time ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ త్రో సమ్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు వెయిట్. ఓకే, సో అలాంటి కేసే ఇది కూడా. ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయడానికి లాగిన్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఇందులో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లాగిన్ అయితే మనం అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ వెళ్ళిపోయి బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యూ వాంట్ టు డూ యూ కెన్ డూ పర్ఫార్మ్ ఇన్సైడ్ ద అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయితే యూ కెన్ డూ, అది సెకండ్ టైం లాగిన్ అయినా యూ కెన్ డూ, థర్డ్ టైం లాగిన్ అయినా యూ కెన్ డూ. ఈ సినారియో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయితే you can do, but if login అవ్వకపోతే you will have 2 attempts to login. Second time login అయితే you can do the things, but second time login అవ్వకపోతే you will have only one attempt to login. Third attempt to login అయితే you can do, but third attempt లో కూడా login అవ్వకపోతే the account will directly go to block state. So ఇలా బిల్డ్ చేస్తారు ఫీచర్. Behind of the user interface, the logic will be implemented like this by the developers. సో ఇది కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇదే, ఇలాగే వర్క్ చేయాలి. సో టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ ద అప్లికేషన్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద వే అప్లికేషన్ షుడ్ బి వర్క్. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో లాగిన్ అయితే ఓకే, ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్ లాగిన్ ఎప్పుడైనా ఓకే, బట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ లో అవ్వకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ ద అకౌంట్ షుడ్ బి గో టు బ్లాక్ స్టేట్ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ ద క్లయింట్. ఓకే, so this is the way also the scenarios will be how to write the test cases. Okay, so for if login module test cases rastunnamante adi where scenario, but where the to check the business logic of the behind of the login module. So first attempt if you do login, you can do logged in successfully. If the login got failed, you should have the 2 attempts. In the second attempt, if you log on successfully, you can do the things, but if second attempt you got failed, you will have, okay, you will have 1 attempt. With the third attempt, if you log in successfully, you can do. If the third attempt also, if you got failed, the account should be taken to block the state or block state. So this is a one more scenario of writing the test cases by the state transfer transition technique. What is this name actually? Why we are naming this as a state transfer transition technique? So why? Because whenever we are reaching one state to another state, okay, one state to state transfer transition technique, one state to another state, the application itself changing its nature to perform. Yes or no? First attempt to login aithe, so you can do the things. Or else you will have the 2 attempts to login. So the second attempt you will have this. So or else you will have one more state. If third attempt you got failed to login, that will take to the which state? Block state. This is the, that's why you are calling it a state transfer transition technique. From changing to one state, but transfer from one state to another state, it is changing its nature to perform. That's why we are calling it a state transfer transition technique. Have you understood? Yes, Surendra and Lokesh. Yes, ma'am. Any doubts in the above techniques? No, ma'am. Okay. So these are the different techniques we are having to write the test data as well as the test case preparation. Okay, so this will help us to prepare the test cases as well as to write the test cases and the test data. Okay, by analyzing, by
by using these notations and all. Okay, but coming to here, here we don't need to prepare any test data. So here what we have to do? We have to do by combinations of the rules and conditions, or the combinations of conditions and the actions, we have to do write the test cases directly. Fine. Okay, so in tomorrow's class, let's move on. Okay, so what we have done up to now? Yes, we have done smoke testing and sandy testing, right? So tomorrow, let's see what is positive, negative, and how to perform this also. And what are the advantages we are having with manual testing, and what are the disadvantages we are having? Why we need to move to automation testing? Okay, let's see all these parameters by tomorrow. Okay. Okay, I'm ending the session here. Is this okay for you? Okay, ma'am. Fine, thank you. Mhm.